ערב טוב, אהוביי, אחיי ורעיי, הרב שרון היקר, סלי היקר שלנו, משה עובדיה, איפה יונל שלנו ושאר החברים. הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם, תן לכם מלוך אופניים של נחת, של שפע, של בריאות, של הצלחה גדולה. סליחה על העיכוב, היה קצת נפילה באינטרנט, התעכבנו קצת בעוד כמה מצוות היום, אבל הלב שלי איתכם כל הזמן. אני גם פותח בהתנצלות על אמש, התקופה של הקורונה קצת שיבשה את העולם. ברוך השם, הבן היקר שלנו הגדול בא בברית האירוסין, והיינו אמורים עוד שבועיים, אבל המדינה נכנסה כאן לסגר, אז נאלצנו להקדים הכל לאתמול בצהריים, ובעזרת השם נדבך עד הלילה לסיים לפני הסגר כדי לשמור כמה שניתן על הכללים. אז איתכם הסליחה, ותודה על הסבלנות ועל הערך רוח שלכם. הקדוש ברוך הוא יגדל את המעלה שלכם, נראו אתכם ששים ושמחים, בריאים ושלמים, עולים ומתעלים 1000 ידות, שפע, ברכה, שמחה וישועות לרוב, אמן כן יהי רצון. הרב שרון בכבוד. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב. אין כמוכם. מתוקים מדבש. מזל טוב כבוד הרב. תודה רבה, שולח לכם חיבוק מארץ ישראל. השם ישמח אתכם הרב שרון, שמחת בניכם בעושר וכבוד. אמן, חן לאמור. אז ברשותכם, השבוע אנחנו נכנסים לשבוע האחרון של ספר בראשית. ספר בראשית מכונה בשם בפיהם של רבותינו הקדושים מעשה אבות. למה מעשה אבות? שהוא סימן לבנים. זה שיש לנו היום דרך ללכת בגלל שהאבות שלנו הלכו לפנינו וסללו לנו את הדרך. פתח בבקשה חלון. זה שיש לנו איך ללכת כי האבות העיקריים שלנו עליהם השלום סללו לנו לדרך. אבל ספר שמות נקרא סימן לבנים, מעשה בנים. האבות מה שעשו נזכר לדורות ולדורי דורות. כמה שהבנים ידבקו במעלת האבות, שזה ודאי מעלה עצומה, אבל האבות זה משהו מיוחד. מכאן היה אבינו הגדול והאהוב, הנערץ, הרב יורם מיכאל אברג'ל, זכר צדיק לברכה, היה לומד מוסר השכל גדול, והיה אומר, תלמד מכאן כמה הכוח של אבא גדול. אבא ואמא, הורים טובים, שמקדשים את עצמם במקום הנכון, בזמן הנכון, באופן הנכון. לא רק שהם קונים קדושה לעצמם, והם זוכים לקרבת השם, ולמעלות, ולדבקות בהשם, אלא הם מנחילים כוח עליון, גדול וקדוש, לבנים העיקרים שלהם. תראו רבותיי, כמה זה חשוב. לפעמים אתה רואה אדם שבא לידי ניסיון, פתאום בא עליו יצר הרע, פעם בממון, פעם איזו עסקה לא כשרה, פעם באיזה עניין של קדושה, פעם איזה יצר הרע, חס ושלום של איזה שקר, פעם איזה כעס, איזה לשון הרע, איזה משהו. ובסוף הוא מצליח לעמוד בניסיון. תדעו לכם, אתם יודעים בכוח מה הוא עמד בניסיון? אומר אבא הקדוש, הרב יורם מיכאל אברג'ל, זכר צדיק לברכה, בגלל שפעם אבא שלו, סבא שלו, סבא רבא שלו לפני הרבה שנים עמד בניסיון, שסבא או אבא עמד בניסיון, שסבתא או אמא עמדה בניסיון, לא רק שהם עמדו בניסיון, הם מקנים ויקנו כוח לבנים ולנכדים ולנינים שלהם עוד 40, 50, 70, 100, 200, 300 שנים, הם מקנים להם כוח
לעמוד בניסיון. לכן יש מעלה מיוחדת לאבות. במי שהולך בדרך של האבות, שהכוח שלו עצום מאוד. זה כוח שלא נגמר, כוח שלא מסתיים לעולם. לכן אף פעם לא כדאי לסור מדרך אבות. יש לנו כלל בכללי הפוסקים. כיוון שמרן הקדוש שולחן ערוך חיבר את השולחן ערוך, ונתקבל השולחן ערוך בכל תפוצות ישראל, זהו, כולם שומעים לכל מרן השולחן ערוך. אבל לפעמים יש מנהג שהוא קדם למרן. למשל, מרן השולחן ערוך חיבר את החיבור שלו לפני 450 שנה. יש מנהג מלפני 700 שנה. המנהג הזה יותר חזק מדברי השולחן ערוך. ואנחנו נשמע על המנהג ונשמור אותו, גם שזה יהיה נגד דברי השולחן ערוך. למה? כי זה מנהג אבות. למנהג אבות יש כוח עצום. כמה זה חשוב שאדם יתחבר למנהג אבותיו, לא ישנה מהמנהג של האבות. הקדוש ברוך הוא זיכה אותך לכמה מעלות, תראה איך אתה עושה לשמח את השכינה, תראה איך אתה עושה לגדל את כבוד השם יתברך ביתר שאת וביתר עוז. אתה רואה שיעקב אבינו ניגש בנושא הגדול והעצום של צבא שלו. הוא רוצה לצוות את הבנים שלו לפני שהוא נאסף אל עמיו. הדבר הכי חשוב שיש לאדם בחייו זה השלב הקריטי ביותר של המעבר. איך הוא מניח את העולם, מה הבקשה שתעלה על ליבו, שתשב בלב שלו, שתעביר את זה לבנים שלו. איזה כוח ימשיך איתם. ויעקב אבינו מבקש אחד אחד להיכנס, הוא מדבר עמהם. נכנס ראובן הבכור, אומר רש"י, יצא ראובן ואוזניו מקוטפות. אתם יודעים מה זה מקוטפות? תלושות, כאילו תלש לו את האוזניים, כאילו לקח מזמרה, זה שעושים בעצים, ובום, כאילו גזר לו את האוזן ברמינן. מסכן, יצא ראובן על הפנים, אומרים העולם. נכנס שמעון, יצא על הפנים, לוי על הפנים. יהודה ראה איך שלושת האחים הגדולים יצאו. נכנס כולו רועד מפחד, משקשק, על הדלת כמעט מתעלף. פתאום אמר לו, יהודה, אתה ידוך אחיך, ידך בעורף אויביך. ומתחיל לשבח את יהודה, לרומם אותו, לגדל אותו, לברך אותו, להעלות אותו, לנסה אותו. רבותיי, איך זה? שואל אבינו הדגול והאהוב רבנו יורם מיכאל אברגל זכותו יגן עלינו. רבנו יעקב אבינו, תלמד לנו אורחות חיים. באמת, אתה לא אהבת את המעשה של ראובן, פחז כמים. הרי מה היה המעשה שמה? נפטרה רחל. לרחל הייתה שפחה, וללאה הייתה שפחה. סימנך ברזל. ברזל, בלהה רחל, זילפה לאה. בלהה שפחת רחל, זילפה שפחת לאה. אז נפטרה רחל. יעקב לקח את המיטה שלו, העביר לאוהל של בלהה, שפחת רחל. בא ראובן אמר, רגע, מה זה? למה? מה פתאום? אחות אמי תהיה צרת אמי. אחות אמי רחל, צרה של מה נעשה? זה החיות. העולם אומר, אדם לא בוחר את האחים שלו. אדם יכול לבחור חברים, אפשר לבחור אישה. אם מתאים, ממשיכים, נפגשים, עוד פגישה, עוד פגישה ועוד פגישה. לא מתאים, עוצרים. יש מעשים בכל יום. אדם לא בוחר את ההורים שלו, אדם לא בוחר את הילדים שלו, אדם לא בוחר את האחים שלו.
נבחרנו לאחים האלו, נבחרנו להורים האלו, וזכינו, נבחרנו לילדים העיקריים האלו. מה שנתן השם מבורך, אי שם אדוני מבורך. אז רחל, צרה שלה, אני מבין, אבל למה השפחה של אמא תהיה צרה של אמא? לקח ראובן על דעת עצמו את המיטה של אבא, העביר מהאוהל של בילה לאוהל של אמא שלו. יעקב בערב, איפה המיטה שלי? ולקח אותה. מי עשה מעשה הזה? למה? לא רצה לעשות פרובוקציות והמולה. ישב בשקט, אבל שמר את זה באיזה פינה. רבותיי, עברו 10 שנים. עברו הרבה שנים. מגיע רבע שעה לפני הפטירה, שעה לפני הפטירה. עבר 30 אולי 40 שנה מאותו מעשה. יעקב קורא לו ראובן, ראובן, אתה לא מתבייש? פחז כמים היית, אל תודעו כמה דברים קשים אמר לו. להבדיל, אדם אחד, נגיד ילד, בן 7, בן 8, זה היה בן 15, בחור, בן 17, עשה איזה שטות. אבא כעס עליו, זה נורמלי. שעה אחרי, יום אחרי, רגע אחרי, שמע, נודע לו, הסתער, גר בו, איך עשית ככה? זה לא בסדר, זה לא יפה. אבל תאר לך יבוא אבא, לבן שלו יכעס עליו, 50 שנה אחרי שעשה טעות. אני עכשיו מדבר איתכם, אני נזכר, לפני 4 שנים, באו אליי זוג אחד, זוג מבוגרים, לדין תורה. היה להם בעיית שלום בית קשה, רוצה שאני אגרש ביניהם. אני לא מגרש בין זוגות, אני יודע לעשות רק שלום. אבל הוא רצה שאני אסדר להם גט. אני לא דיין, לא כלום. אבל ככה ביקשו, נחבר אותם, נעזור להם להתגרש. למה? לפני 35 שנה לפני, הוא אמר איזה מילה, והיא טענה שהוא לא מספיק הגן עליה, אז היא נזכרה שלפני 35 שנה הוא לא הגן עליה, ועכשיו היא רוצה להתגרש. התחלתי לצחוק. אמרתי, מה, באמת זה נורמלי? 35 שנה, הכל בסדר, פתאום עכשיו ירד לאסימון, מה זה אפילו פלורוסנט הכי רחוק בארץ ישראל, לא מגיע לצדה כזאת. זה לא נורמלי הדבר הזה. מה יעקב אבינו עליו השלום, קודש קודשים, המובחר שבאבות, עומד לו יעקב, רבותיי החשובים, עומד יעקב 30-40 שנה, 30-40 שנה, אחרי המעשה הזה, של המיטה שלו, ואז הוא כועס על ראובן. אם היית גוער בו שעה אחרי, אותו יום, למחרת, שמעתי, 40 שנה אחרי, 50 שנה אחרי. מעשה של שמעון ולוי אחרי דינה, שכם. מתי היה? שחזרו מבית לבן. אתם יודעים כמה שנים מאז עד מצרים? כמעט 50 שנה. עכשיו אתה כועס עליהם? זו שאלה מהותית. היא שאלה קשה. אבל, אומר רבא הקדוש, רבנו יורם מיכאל אברג'ל, זכותו יגן עלינו. תשובה גדולה. מי שיבין אותה, ילמד פרק עצום בחינוך ילדים. אמר יעקב אבינו עליו השלום, אם אני ניגש עכשיו שהמעשה טרי, לכעוס על ראובן על המעשה בלהה, אם אותו יום היה יעקב כועס על ראובן, אותו יום היה כועס על שמעון ולוי, אולי ייתנו לו בעיטה וילכו אצל עשיו אחיו, יפרקו עול חס ושלום.
אמר יעקב, וטוב שאני אחכה לרגע שהדברים יהיו מתקבלים על הלב. אין לך זמן בכל החיים שדברים מתקבלים על הלב, כמו רגע לפני פרידה מההורים. לכן חיכה. מכאן למד אבא הגדול והקדוש, אבינו רבי יורם מיכאל, זכותו יגן עלינו, מוסר גדול. תלמד מכאן כמה חשוב לחשוב ולשקול בפלס מאזניים, ולשקול במאזני זהב כל מילה שמעירים לילדים. שאנחנו עומדים היום בזווית מסוימת מול אחינו בית ישראל, ומקבלים פניות מהעולם ושאלות בכל מיני סיטואציות. אנחנו נחשפים לתופעה אדירה ואפילו נורא של המון ילדים שנשברו והתרסקו כליל, והצלם שלהם כמעט נעלם בגלל ריבוי ההערות שקיבלו מההורים שלהם. גם אם אתה כאבא ואת כאמא בטוחים שצריך להעיר לילד, לא תמיד נכון לומר. חז"ל הקדושים, חכמינו הקדושים אמרו, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. שיש דברים נשמעים, מצווה לדבר. אבל שליבו של הנער התפוס ועצור בכמה דברים, לא כדאי לך לדבר דברים לבטלה. כמו שאסור להוציא שם שמיים לבטלה, ואסור להוציא חס ושלום זרע לבטלה חס ושלום, שהוא עוון חמור מאוד, כמעט באותו משקל זה לדבר דברים לבטלה. הזרע מוליד והדיבור מוליד. ככה מסבירים בתורת החסידות. לכן לא כדאי לומר כל דבר בכל עת, גם שאנחנו בטוחים שהוא טעה, ואנחנו בטוחים שצריך לתקן אותו, והם בטוחים שיש עלינו מצווה של חינוך הבנים, חינוך ילדים. אנחנו נעיר לו, אבל לא עכשיו. אולי עוד שעה, אולי עוד יום, עוד יומיים, עוד שבוע. הוא ישכח מזה קצת, הוא יירגע, נצא איתו לזה טיול קטן, נשים לו את זה שטר יפה בכיס, זה 100, זה $200, חמם לו את הלב. אבא אוהב אותך, אמא אוהבת אותך, אתה חשוב לנו, אתה הכי יקר, אתה מאוד מכובד. ישבחו אותו הרבה תשבחות, ויפרגנו לו הרבה. עשו לזה יום של כיף לבד עם אבא ואמא לבד, רק הוא, איזה טיול קטן, יאכלו את איזה פיצה, איזה משהו תשומת לב אישית. דרך אגב, המעשה ההוא שהיה ביום פלוני, זה לא היה מכובד, זה לא היה נכון, לא היה נעים לעשות ככה. היה חכם יותר אם לא היית עושה ככה, אם היה 1, 2, 3 בדקה 2 7, 8 משפטים סביב הטעות ולא יותר. אתה תראה שהילד לא יחלוק עליך בכלום, הוא ירכין ראש בענווה ויגיד לך, אבא סליחה, אמא סליחה, אף פעם אני לא אעשה ככה. הוא ינשק לכם את הידיים, והוא יכפיל אהבה על אהבה, וגם יצטרך לעזוב את כל העולם, הוא ייתן ביתה לכל החברים, והוא לא יעשה יותר לעולם טעות. אתה לא התעלמת, אתה הוכחת אותו, אבל בכבוד. לא ביישת אותו, לא ביזית אותו, לא החלמת אותו כל כך, לא הורדת לו את האוויר, לא נלחמת בו. ממלחמה לא יצא טוב. בא אליי אבא אחד, שאף אחד מהבנים שלו לא מדבר איתו. הוא בוכה. אז אני אמרתי, באמת חבל, מסכן, איך יכול להיות? איזה ילדים ככה? אני מכיר, אז התקשרתי לבנים שלו, הזמנתי אותם אליי, דיברתי איתם בכבוד, באמת אחד מהבנים, בנים של צורה, באמת אנשים מיוחדים מאוד. איך יכול להיות? אתם לא מדברים אבא שלכם, זה נורמלי? רבנו, מה שיגיד הרב אנחנו נעשה. הרב ישמע רק 2-3 עובדות. באמת הרב זה לא 2-3, זה 100,000 עובדות. שמים לך 1, 2 ו3 וככה.
גם אדם הכי משובש בעולם לא עושה כך. האבא זה עשה בעצמו את הדברים האלה לעצמו. אם היה יותר חכם, היה קצת טיפה יותר עדין, טיפה יותר רגיש, היה חוסך אלפי טעויות. לא כדאי לשחק באש. ילדים זה דבר מאוד מאוד יקר. אתה רוצה להצליח בהם, אתה חייב להתנהל איתם נכון. אם לא תתנהל נכון, אתה תפסיד מהמערכה. לא תמיד המלחמה היא נכונה. בדרך כלל המלחמה היא לא השיטה נכונה. אתה תוכל להגיד כל הערה, ותוכל להגיד כל דבר, השאלה מתי, ובאיזה אופן, ובאיזה סיטואציה. אם אתה תלמד להתנהל נכון, הדברים שלך יקבעו בליבם לדורות. אמר יעקב, עדיף שאני בכלל לא אוכיח אותם על הטעות, ראובן עשה טעות, שמעון או לוי עשה טעות, אני לא אשאר חייב. אבל או שאני אשתוק, או שאני אדבר. אם אני אדבר, רק באופן שאני יודע שאני מדבר על אוזן שומעת. שאבא מדבר על אוזן שומעת, הנזקים הם אפס, רק תועלת יש מזה. חס ושלום, חס ושלום, שהורים מדברים על אוזן ערלה, זה נזק גדול. זה מוליד רק איסורים, מחלוקות ורדיפות. זה מוליד שנאה, מוליד הפך ההפכים של הבעיות. זאת ועוד. הניסיון מוכיח שכאלו שניהלו מלחמה עם הילדים שלהם, לא רק שהם הפסידו את הילדים, אלא הפסידו עוד דבר, שהילדים למדו לעשות הכל אחרי הגב. לא שיתפו אף פעם את ההורים. הפגיעות רק הלכו וגדלו. למה? הרי אמרו, מה זה פה? אתם לא משתפים אותנו, מה זה פה, מה זה פה? באמת למה שישתפו אתכם? אם אתם רק מזיקים לילדים שלכם. מצד שני, אלו שלמדו להיות חברים של ילדים שלהם, והם למדו, אלו שהחדירו בבית אבא ואמא זה אוהבי אמת שלכם. אבא ואמא זה לא אויבים, זה אוהבים. מה שיש לנו בעולם זה רק אתם. אתה העיקר בחיים, אתה העיקר בחיים שלנו, אתה הבן שלנו, אתה בת שלנו, את בבת עינינו. ודיברו רק לעניין, וכיבדו את הילדים מאוד. וילד קיבל הרבה כבוד, ולמד שאבא ואמא זה החברים הכי טובים של החיים שלו. אנשים כאלו ראו ברכה גדולה מאוד. ההורים הפכו להיות החברים הטובים שלהם, הם לא עשו שום דבר אחרי הגב של ההורים שלהם. אז הנה לנו היום למדנו יסוד מאוד מאוד חשוב בחינוך ילדים, יסוד מאוד מאוד חשוב בהנהגת הבית. אתה רואה שאשתך כלי לקבל, אתה יכול להגיד לה בדרכי נועם, בכבוד כל דבר, דרכיה דרכי נועם. דרך שהתורה הקדושה שלנו זה רק דרכי נועם, בכל נתיבותיה שלום. אתה לא יכול, או התורה שהיא לא בדיוק במוזה לקבל, התורה שבהליך לא במוזה לקבל, הנפש שלו עייפה, לאה, תרוד, אל תרדי לו לחיים, אל תהיה נודניקית, לא תהיה נודניק. תורה שהיא לא כלי לקבל, שבשקט, תתעלם, תגיד לא ראיתי. גם עשתה שטות, תגיד השם יסלח. הקדוש ברוך הוא מחק את שמו הקדוש על המים, כדי שיהיה שלום באיש לאישה, שבשקט. יום, יומיים, שעה תגיד שמילה תפרגן לה, תעזור לה, תשמח אותה. אתה יכול להגיד מילה טובה, תגיד, אתה לא יכול שבשקט. יעברו מים 3, קח אותה איזה טיול, תפרגן לה, תקנה לה איזה עציץ יפה, קצת תשומת לב, כמה מחמאות טובות. דעו לכם, 5 משפטים של האהבה של בעל, שווה 100,000 מי שברך של מקובלים. מילה טובה אחת של הבעל, שווה 1,000 מחמאות של הבוס. תהיה חכם, אתה תמלא אותה בתשומת לב, תמלא אותה בכבוד, תמלא אותה באהבת אמת, תשביע אותה מהבית, אף פעם לא תיתן עיניה באחר. תמיד תהיה שמחה, היא תהיה נאמנה לך ברמה של מסירות נפש עליונה. היא תכבד אותך, היא תתכנת את כל מהלך החיים שלה, רק לפיך, על פי דרכך ועל פי שיטתך. וזה לומדים מיעקב אבינו. איך יעקב אבינו ניגש, מתי להעיר, מתי לשתוק, וגם שמחליטים כן להעיר, איך לצפות את ההערה, איך לעטוף אותה, וגם שמקבלים מחלטה כן להעיר, רק בתנאי שאדם יודע בוודאי
ב100% שידבר על אוזן שומעת. הדרך לזה בנעימות וערבות, בדרכי נועם, וגם הערה הכי כואבת תהיה מתוך מחמאות, מתוך אהבה וכבוד. וחס ושלום, בשום פנים ואופן, שום רגש של עקיצה, של שנאה, של טינה, של לפגוע או להעליב חס ושלום. רק בכבוד. מי שיעשה ככה יזכה שכל הבנים והבנות, הנכדים והנכדות, הנינים והצאצאים, כולם, בלי יוצא מן הכלל, ימשיכו בדרכו, בבריאות, בשמחה, בנחת גדול. בכבוד הרב. The Rabbi wanted to begin in regards to this week being the last week in the book of Bereshit. And we know that Bereshit is famously known for Maaseh Avot, and we know it continues to Siman Lebanim. Meaning, what's Maaseh Avot? The ways of our forefathers. They show us the way. They show us the path to go on. Because our forefathers, they trailblazed the path for us. They are the ones that paved the way for us to continue our the way that we live on. Sefer Shemot, which is a book that we're going to be starting right after Bereshit, is Siman Lebanim. We see that over there. We see the children of the patriarchs and the instruction that they took from their fathers. We know that the Avot, what the patriarchs did, what the fathers do, that gets remembered for generations and generations. It's something that is embedded in the life of the family line. The rabbi wanted to quote his father, Abergel, that says that the power of the father is very big. The father's power is very immense. If parents that take the time to make themselves holy, parents that take the time to put themselves on the right path in life, and that they are able to do everything at the right time, at the right place, and are able to do a tremendous amount of effect on their children. And not only that, by making the right decisions in their personal lives, they're able to pass on these powers onto their children. For example, there are times where the evil inclination tries to challenge a person in their purity and their holiness. He might test them in business, might give them some sort of a deal that a person has to act a bit dishonestly in order to achieve that type of to bring in that business. Or sometimes he gets tested by the evil inclination with evil speech, talking about certain people, and the person is able to be successful in these trials. He actually is able to overcome these trials. So the result of that, not only does the person merit for passing this trial, but his children and his children's children are able to benefit from him winning this war with the evil inclination. There are times there's times in history, or there's such a reality in the world, that there's a situation where maybe one time your father, your grandfather, or your great-great-grandfather, or somebody in your lineage that was able to withstand one of these challenges, one of these tests from the Yetzer Hara, and this was able to embed and actually put this quality in the root of the soul of their children. And it gives a tremendous amount of power to the children, to the grandchildren, to the great-grandchildren on them that follow them. In other words, something that was done 5 years ago, 10 years ago, 100 years ago, 300 years ago, 500 years ago, a test that somebody in your family withstood, now a person can withstand it only because it was passed on from the forefathers. There's a big, big responsibility on the parents. And not only that, it's a great status that the fathers have. They have a tremendous amount of power, and they have a power that doesn't end. It's something that is continuous, and it goes on and on forever. The actions of the forefathers, the actions of the fathers, have an impact on their children's lives for many years to come, and even forever. That's why it's very important not to stray from the ways of the forefathers, not to stray from the ways of our fathers. Maran Shulchan Aruch writes in his book, Maran, who is the author of Shulchan Aruch, we know that his book was accepted widely
by all of the Jewish people, that we see that we all follow it. However, his book was written about 400 years ago, but there are certain customs that came before Maran. There are certain customs that were around way before Shulchan Aruch was. So we know that any minhag, any sort of custom that a person has, a family custom, or whether it's a custom of a community to do, it's stronger than halakha, and that's how strong the power is of a minhag, the minhag avot, the customs of our forefathers, that it's so strong that it can even supersede a halakha. Minhag avot lo yishana adam. When a person has a minhag avot, he shouldn't change it. If there's something that you used to do as a custom in your home, in your family, in your community, a person should not change that custom, because the Shekhinah is very happy when we are able to perform the things that were passed on to us from our forefathers. For example, in the story of Yaakov, the rabbi wanted to give us an example of how Yaakov, right before his passing, prepared his will, when he brought all his children together in order to pass on to them instructions, in order to pass on to them blessings. So right before he passed, he wanted to share with them. All the things that he wanted to pass on to the children in order to pass them on. So, if you recall how the story went, the firstborn was the first one to come in. Reuven came in, and it says that Reuven came in, and when he came out, it looked as if his ears got ripped off of his head. Shimon and Levi also went in and came out in a similar way. No, it wasn't a positive experience. Comes Yehuda, the fourth one. You see that the three brothers got a real hammering from their father. Comes Yehuda, and on Yehuda it says, that you're going to be praiseworthy amongst your brothers. He starts to praise Yehuda. He starts to elevate Yehuda. He starts to bless Yehuda. He starts to compliment Yehuda. He starts to give him all these different things that exalt him in front of his brothers. And how could this be? How could this be that Yaakov would do such a thing to one child and not to the rest? So the rabbi wanted to bring a teaching that his father, Rabbi Yoram Abergel, used to say that Yaakov didn't like what Reuven did. He did not like what Shimon and Levi did. As a matter of fact, just to review, what did Reuven do? When Rachel passed away, we know that Yaakov married Rachel and Leah, and he also had the Shfachot, which is Bilha and Zilpa. And if you want an acronym to remember that easily, it's the word Barzel. Barzel translates to the word iron in English, but the word Barzel stands for Bilha, Rachel, Zilpa, Leah. Those are the servants that were given to Rachel and to Leah. So when Rachel passed away, her servant was Bilha, and Yaakov decided that he wanted to take his bed to Bilha's tent, who was the maiden of Rachel. However, Reuven didn't agree with this. He says, how could this be? Leah is the sister of Rachel, and my mother is by far more preferred than a maiden, than a servant. So surely that now that Rachel is dead, that the next person in line to receive the honor of having Yaakov sleep in their tent would be my mother, not a servant. So we see from here that this particular action was something wrong done by Reuven. And why is that? Because typically there are certain things that we don't choose. We don't choose who our parents are going to be. We don't choose who our brothers are going to be. We don't choose who our children, who our siblings are going to be. We don't choose who our children are going to be. But there's certain things that we do choose in life. And when Reuven took the bed of Yaakov from Bilha to Leah,
he took away from him the freedom to choose. There's certain things that he did want to choose. And we know that when Reuven took the bed and put it in the tent of Leah, he did something wrong. But we know that Yaakov didn't do anything about it. Yaakov held this event in his heart for about 30 to 40 years, until this moment that he came to invite all his children in front of his deathbed. And right before he passed away, that was a specific moment that he decided to speak to Reuven about his action. In other words, for 30 years, for 40 years, even though that Yaakov wanted his bed in a different tent, he did not say a word. He did not change it. He did not rebuke Reuven. He held it in for a very long time up until this moment. As a matter of fact, the rabbi wanted to give us a side story about a couple that about 4 years ago came to visit him. And this couple, they wanted to get divorced. And the rabbi says that, he doesn't divorce people. The only thing that the rabbi knows is how to bring peace. Now he doesn't know how to do divorces, and he also doesn't do divorces. He's not licensed to do divorces. He's not accredited for that. So when people come to him, he just tries to make peace. So about 35 years ago, this particular person, this is about 35 years ago, the husband didn't protect his wife when somebody said a word out of place to her. And because of that, 35 years later, she wants to divorce him. So the rabbi couldn't understand. How could this be? It's not normal that a person would want to get divorced and for something that was said 35 years ago. How can somebody hold on to something for 35 years? So similarly is this story with Yaakov Avinu. 30 years, 40 years after this event took place with Reuven switching his beds, Yaakov chose this moment to get angry at Reuven. That was the perfect time for it. As a matter of fact, there's another story of Shimon and Levi in the story of Dinah. Shimon and Levi, when they went and they massacred the town and killed 24,000 people when they were trying to rescue their abducted sister Dinah, that was 50 years ago. It's even longer period of time. And now, specifically now, when he calls them into the last hour of his life, he decides that this is the time to chastise them. This is the time to rebuke them. So the question is, now you get mad at them? Right now, after 50 years, after 40 years, after 30, how could, why would this be the proper time for Yaakov to express his dismay at what these children did? It's a very strong question. So the rabbi wanted to give us another answer that his father used to always say, Rabbi Yoram Abergel that said about Yaakov. He says, Yaakov said to himself, if I'm going to go and deal with this issue right now, if I have to deal with Reuven or with Shimon, Levi, when the thing is fresh, when the situation it just happened, whether it's Reuven and him switching the beds of Bilhah, or whether it's Shimon and Levi with the massacre of Shechem and his people, maybe at this particular moment, if I'm going to go and rebuke them, they're going to kick and turn their backs on their father, and they'll go to the evil twin brother, to Esav. And maybe they're going to not keep the ways of Hashem because they are angry with their father for having rebuked them. He decided that it's better to wait for the perfect moment. It's better to wait to a time where the words will be heard appropriately. In other words, there's a certain time when you can say something and it's not going to be accepted, and there's a different time when you can actually say something and the words will permeate, and the person will actually be able to internalize the words that are being sent to him. And that's why he waited. He knew that rebuking them at the moment that those things happened wouldn't be the right time. But at a later date, it would be an appropriate time. And this is why Yaakov Avinu waited.
Yaakov Avinu waited exactly for the time of his deathbed in order to say these things, because at these moments, at that particular moment, that's when they are going to be the most receptive to his rebuke. Rav Yoram again adds that we have to learn from this how important it is to weigh out our words when we speak to our children. How important it is to calculate every word that comes out of our mouth when we speak to our children. You know, the rabbi deals a lot with public affairs. He deals with a lot of different people and a lot of different family scenarios. And he says that many times children were broken into pieces because of comments that were given to them by their parents, because of critical parents that were critiquing their children or giving them very harsh rebuke when they were children. It says that many children became broken from that and later on went off the path, and not only that, it scarred them for life. The rabbi wanted to let us know that it's not always good to critique the children. It's not always good to make a comment. It says that there's a mitzvah to say something that is going to get heard. Meaning, if you know that the person that you're talking to and that you're going to tell them that this is allowed, this is not allowed, this is a Torah way, this is not the Torah way, and he's going to hear it, there's a mitzvah to say the right thing at the right time, because it's the right time to be heard. But there's also a mitzvah not to say something that is not going to be heard. In other words, if you're going to tell somebody something and they're not going to pay attention to it, or they're not going to take heed to it, or it's not going to permeate the person's psyche or neshama, it's a mitzvah not to say anything to them. And similarly is this in child raising. If you know that the child is going to be open to listening, then that's the right time to say it. But if in that particular moment the child is not ready to listen, not ready to internalize what you're about to say, it's better to refrain. If the heart is closed, if the child's heart is right now preoccupied with something else and not open to your words, it's better that you refrain from saying anything. Why? Because these are just saying mundane things. In other words, you're saying things and they have no toilet, they have no efficacy at the end. It says, just like we're not allowed to say God's name in vain, just like we're not allowed to waste seed in vain, we're not allowed to spill seed in vain. Similarly, we're not allowed to say things that are in vain, things that are not going to have any sort of efficacy if you're going to say them. It says just the way that the seed and the speech is able to procreate or to produce or to give life to something else, similarly are the words. The words also have the exact same power. It's not something. It's not worth it to say something all the time. Meaning, even though that you are obligated to educate the child, even though that you have an obligation for chinuch, but sometimes it's not worth it to say something all the time. There's a time probably that a better time would be more appropriate. Sometimes people think that they have to answer now. The event happened at that moment. We educate at that moment. We reprimand at that moment. We chastise at that moment. But the rabbi said, even it's not exactly that. It's not exactly the rule that as soon as somebody does something wrong, it's our duty to deal with it at that moment. Because if at that moment it's not the right time, then once again you're doing it in vain. So maybe you wait an hour, or maybe you wait a day, or maybe you wait a week, maybe even wait a month, for as long as it takes. We see that Yaakov Avinu waited over 40, 50 years in order to get the point across. Sometimes the better way to do it is when you praise the child, when you you start to bond with the child, you start to have conversations with the child. Sometimes maybe you take him for a day of fun, or maybe you just take him for a walk or some sort of a trip. Sometimes you just take him to eat something in a restaurant, or maybe buy him like some sort of a treat.
to give him some personal attention. And while you're having this interaction where you're actually having an enjoyable moment with the child, then that when the child is open to you and you have a connection, at that particular moment you can say briefly, not to go too long into it, but briefly, you can tell him, by the way, that thing that you did last week, that wasn't something that was honorable or respectful. That thing that you did last week or last month or last year, it wasn't something that should be done again. That's it. 2 sentences and letting him know that it was not the right thing to do, and you don't have to repeat it again, and that's it. He says that type of approach will yield more of a result than yelling and screaming and chastising at that moment when that situation happened, when that event happened. And you'll see when that happens, when you are able to say the right thing at the right time, when the child's mind and heart is open to it, it's going to yield great results, and he won't do it again. And not only that, you'll see that he will kick his friends to the curb and not dishonor his parents. He will do anything just not to surpass the rules of the house. And you'll see that as a result of that you didn't fight the child, that you didn't embarrass the child, that you didn't degrade the child. In the end, you'll see you'll be very successful in this method than any other method. The rabbi wanted to tell us that this is a big, big life lesson that a lot of people are failing in, because a lot of people reprimand their children immediately as opposed to waiting for the right time to reprimand when the person is open to it, and also to do it in short and with loving. The rabbi wanted to add another thing. There's a gentleman that came to the rabbi one time, and he told him that his children are not talking to him, and he couldn't understand it. How is it possible that all the children of this person have decided to cut communication with him? So the rabbi went ahead and invited all the children in order to speak to them, and he saw that these children are very unique, very special. As a matter of fact, when he approached them about the situation with the father, they said, "Rabbi, whatever you say, we will do. But before you tell us what to do, let us just share with you 2 things that you should know about our father." And they went ahead and they said, he did such and such, and he also did this and this. And after the rabbi hearing that, the rabbi realized if the father was just a little bit more gentle, if the father was just a little bit more, sensitive to the children's emotions or feelings, he would have been successful. But because he wasn't, you see that he ended up in a situation where he's completely disconnected from his children because of the talking and the wording that he used when he was raising them. The children are something that is very dear, and we have to act accordingly with them. War with children is not exactly the right approach all the time. It's not the right way to always go head to head with the children. We have to find the right way to deal with them. We have to take them on the right path. And by doing this, by using the right time, the right path, and the right words, this will be something that for generations and generations will be able to derive benefits. We see that Reuven, Shimon, and Levi, Yaakov Avinu chose to speak to them just when it was the right time they will listen. It was the right time. Minutes before Yaakov Avinu was passing away, as he's giving them this chastise, it had weight, it had value, it resonated with them. It was the right moment to chastise the 3 eldest sons, because if you are ever going to if he was to do the exact same thing on a closed ear, what would be the result of that? Had he done this at a different time, or when a person actually rebukes or chastises someone at the wrong time, it actually leads to hatred. It leads to problems. It leads to negative results. This
from experience, the rabbi is sharing with us that all the ones that went to war with their children lost their children. As a matter of fact, all the ones that go to war with their children, not only that lose their children, but eventually, but typically when they are still together, the children do everything behind the parents' back, because that's what happens when they don't feel connected or loved by the parents, when they feel that the parents are the enemy, so they have to do everything behind the enemy's back. But in reality, Abba and Ima are not enemies. They're not oivim, they're ohavim. They're not your enemies, but they're your beloved, they're your loved ones. And it's the job of the parents to elevate the children, to give them honor, to be their best friends. Today we learned an integral part in the education of children. We learned a foundation of how to interact with our children. Everything that we do has to be with honor, has to be with pleasantries. When you're dealing with your children, you have to give them the honor that they deserve, and you have to deliver the message in a calm and loving way, as our Torah is known to be. All the ways of the Torah are pleasant ways, and all their pathways, and all the pathways to the Torah all lead to peace. So we know we have to follow that instruction. We have to follow this path. Sometimes when we are too persistent on our children, when we're too nagging on them, they don't become a vessel that receives what we're trying to pass over. It's better to wait. It's better to sit down and be quiet. If you can't say a good word, don't say anything at all. It's better that you sit down and be quiet. As a matter of fact, the rabbi said this also doubles up into marriages with a husband and a wife. That sometimes one word, sometimes when we are saying the wrong things, or when we are interacting or in a conversation, but it's not exactly the right time for it, it's better to just sit down and be quiet. Rather, if you can't say anything good, don't say anything at all. As a matter of fact, one good word from a husband to a wife is better than 500 mishaberach that a woman can get from a rabbi, or 1,000 compliments that she can get from a boss. You don't know the value of one good word from a husband to a wife. The wife is always yearning for the husband's approval and for the husband's remarks to be positive in her way. And if you do that, and if you're able to hold yourself back from saying anything negative, and when you do say something, you say something good at the right place at the right time, eventually you'll see that she will honor you. She will do all that you desire, and all your ways will be fulfilled. You have to know when to critique and when to be quiet. You have to know when to say something and when to refrain. And not only that, when you are saying these words, you have to know how to say them. You have to say it with compliment, with pleasantries. So it's like that, God forbid, it doesn't lead to hatred. And when you say it, you don't say it in a snide way or a conniving way, and to cause any sort of pain in any way. The delivery of the message comes in the words, and also it comes in the way that we say it. We have to be very, very careful with our words, similarly to our children and similarly to our spouses. כן, כבוד הרב. תענוג עילאי לשמוע את התרגום המאלף. הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם, ותזכה לתרגם את התורה של המשיח ב70 לשון לכל העולם בעזרת השם. אמן, כן יהי רצון. יופי. אז אם כן, יצא לנו שעם ההכנה הגדולה הזאת של הספר מעשי אבות, אנחנו ניגשים לתורתם של בנים, לספר שמות והלאה. ספר שמות מלמד אותנו איך הבנים ממשיכים את דרך האבות. הגמרא אומרת דבר מאוד מעניין. אמר רבי שמעון בן יוחאי עליו השלום,
יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. יש לי כוח, תראו איזה כוח, רבי שמעון בר יוחאי, יש לי כוח לפתור ולהציל את כל העולם כולו מהדין. כך כל כדור הארץ, נגיד כמה חובות יש להם, אני יכול לנקות לכולם חוב. לאפס את החשבון לכולם, לדאוג שהקדוש ברוך הוא מוחל וסולח לכולם, להפוך את כולם כמו קטן שנולד. תאר לך, יעמוד היום עשיר בעולם, שאומר, אני יכול להפוך את כל המינוסים של כל החשבונות בנקים בכל כדור הארץ לפלוסים. או נגיד, יעמוד יגיד, אני יכול להפוך את כל חשבונות הבנקים ל-0-0, ליישר קו. שמע, זה הענק שבענקים הזה, זה טריליארדר. איפה ביל גייטס? ילד קטן לידו. זה משהו ענק. איפה העשיר הזה יבוא לידינו קצת? נלמד אותו מה לעשות. אומר רבי שמעון בר יוחאי, יש לי כוח לפתור את כל העולם כולו מהדין. אבל אם רבי אלעזר הבן שלי איתי, אני יכול מי שנברא העולם ועד עכשיו. אם גם יותם בן עוזיהו יהיה איתנו, אני יכול לפתור את העולם מיום שנברא העולם ועד יומו האחרון. שאל ידיד נפשנו הגאון רבי יהודה דרעי, רבה של העיר באר שבע, שבירת הנגב של ארץ ישראל, שאל פעם בדרשה, זה החשבון? אני אומר, 1 ועוד 1 שווה 40. מה אתם אומרים? תגלית, 1 ועוד 1 שווה 2. יש מצב 1 ועוד 1 שווה 10? איך יכול להיות? איך ייתכן? איך יכול להיות דבר כזה? כיצד ייתכן? אם רבי שמעון בר יוחאי אומר, אני יכול לפתור את כל העולם מהדין, דור שלם. מצוין. מעולה. רבי אלעזר בני איתי, עוד דור, 2 דורות. איך יכול להיות שאם אלעזר בני איתי, אני פותר את כל העולם לא 2 דורות, 40 דורות, 50 דורות יכול להיות? אותו דבר, יותם בן עוזיהו. אם רשב"י הגדול שווה דור שלם, נגיד רבי אלעזר הבן שלו עוד דור, 2 דורות. ונגיד יותם בן עוזיהו עוד דור, 3 דורות. הדור הזה, דור הקודם, דור הבא. שמעתי, מצוין. אבל איפה החשבון? אומר, תשמע. שאני לבד נוהג בקדושה ויראת שמיים ויראת חטא, זה מעלה גדולה. אבל אז אני יכול על ידי המעשים הטובים שלי, על ידי לימוד התורה והמצוות, לפתור את כל הדור מהדין. אבל אם רבי אלעזר בני איתי, אם הבנים הולכים בדרך של האבות, והם ממשיכים את הדרך של האבות בזיכוי הרבים, בלימוד התורה, בקיום המצוות, בדקדוק בענייני קדושה, אתה יודע מה הכוח שלהם? זה לא פי 2, זה פי 200. ואם גם יותם בן עוזיהו איתנו, זה הכפלת כוח לממדים שאין להם גבולות. ובאמת רבותיי, האהובים והיקרים, למה? שימו לב, הייתה גזירה של המערה. מי היה בגזירה של המערה? על מי נגזירה הגזירה? על רבי שמעון בר יוחאי. שמעתם שהייתה גזירה על רבי אלעזר? לא. כל מי שיפתח מסכת שבת בגמרא תלמוד בבלי, דף ל"ג, יקרא מעשה של רבי שמעון בר יוחאי במערה. הייתה גזירה שהרומאים חיפשו רק אותו. אז מה הקשר רבי אלעזר? איך הגיע רבי אלעזר לתמונה? רבי אלעזר לא צריך להיות שם. אבל מה? אבא
יהיה לבד, אבא יהיה במערה לבד, אני הולך איתו למערה. אבא יהיה בצער, אבא יהיה בגלות, אני ביחד איתו. עמו אנוכי בצרה. אם אבא נמצא, גם אני נמצא. אמר הקדוש ברוך הוא, הבן הזה לא צריך להיות במערה. לא נגזר עליו להסתער, והוא מסתער בשביל כיבוד הורים. הכוח שלו נהיה פי 200. אותו דבר יותם בן עוזיהו. אבא שלו היה מלך, עוזיהו. הוא נכנס בתכונו שלו. נכנס לבית המקדש, כאילו הוא כהן להקטיר קטורת. אסור לזר להקטיר קטורת. רק הכהן יכול להקטיר קטורת. מיד נסתרה ופינו אותו, מסכן החוצה. אומר הנביא, וישב בבית החופשית. מסכן, בנו לו בית, איזה בודקה, כמו של השומר, איזה כמה מטרים, איפה בבית העלמין. גר שם 20 שנה. מצורע הוא חשוב כמו מת. בשביל שהוא מצורע, אז הוא טמא. אסור לו להיכנס למחנה. ולא אישה, ולא ילדים, ולא חברים, ולא אף אחד. מביאים לו אוכל לשם, נעלמים. אסור לאף אחד להיפגש איתו, לדבר איתו, להתקרב אליו. ככה 20 שנה. מי ניהל את המדינה? יותם, הבן שלו. בכל השנים האלו, יותם לא העיז ללבוש בגדי מלכות, או להראות שהוא מלך. אבא שלו לא רואה, אבא שלו לא יודע, אבא שלו כמו מת. והרבא חי, אבא קיים. כל פעולה שהוא עושה, וככה אמר רבא, לכבוד אבא, כך ציווני אבא, מכבד את אבא שלו. אמר הקדוש ברוך הוא, מה? זה יותם, אתה כל כך מכבד את אבא שלך, מה שאתה לא צריך לעשות, אתה תזכה שהזכות שלך תציל את כל העולם כולו הרבה דורות. מה אנחנו לומדים מכאן? שהכוח של הבנים שממשיכים מדרך האבות ביתר שאת ויותר עוז. אם הבנים זוכים להמשיך את המסורת באופן הנכון ומדקדקים במצוות שקיבלו מאביהם, מאבותיהם, הכוח שלהם לא רק כמו ההורים, אלא עוד יותר ועוד יותר. אז ככה, אני רוצה לברך אתכם, אחיי וידידיי, אהוביי היקרים, יחד עם הרב שרון היקר שלנו, שמשמח אותנו כל שבוע, ומשיב על נפשנו דברי תורה, כמו תללי חיים, מים קרים על נפש עייפה, מתרגם דברי אלוקים חיים, מילה במילה, באופן כל כך מתוק מדבש. כה ייתן וכה יוסיף, ייתן לכם בנים ובנות יפים ושמחים, בריאים ושלמים, חכמים ונבונים, גיבורים ועשירים, וכל המידות של המלכות יהיה בהם, ונראה בעינינו בשמחתכם, שמחת בניכם, בני בניכם, ובני בני בניכם, 4 ו5 דורות, ובביאת משיח צדקנו, בקרוב במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. כבוד הרב בכבוד. אמן, חזק ברוך הרב, תודה רבה. רבה, כבוד הרב. זה תענוג לראות אתכם, אבל חסר לי שאני לא רואה הרבה, אבל בטח הם בעבודה. זה יהיה מחוץ לשגרה היום, אבל אני אשמח שיעבור בקבוצות האלה מודעות, והם יתחברו איתנו, ויצפו בשיעור, כי זה דרכי חיים. בכבוד הרב. The rabbi wanted to continue on the concept of Maaseh Avot, that the actions of the forefathers are a sign to the children. In the book of Shemot that's coming up, we see that the children are continuing the ways of the Avot. And as a matter of fact, we see a prime example of that on Rabbi Shimon Bar Yochai, the author of the Zohar, which came out with a very grand statement to say that he's able to
it says that he's able to take the entire world's judgment and nullify it. Imagine, take the entire world's judgment on people, the entire population of planet Earth, and he could turn the balance of the deen to zero. It's like as if you want to imagine it in a different way. Imagine if there was a rich person that says, I am going to take every single bank account that is right now overdrawn, and I'm going to make it all that it's going to come to zero. Imagine what type of person is going to have that type of ability or those type of funds to be able to take all the debts of the people from all over the world and nullify them. This is the power of Rashbi. Rabbi Shimon Bar Yochai says he has the power to nullify all the deen in the world. And then he continued to say, but if I have my son Rabbi Elazar with me, not only can I nullify the judgment of the world that's right now, but rather the judgment that's in the world right now and from the beginning of time. And then he continued to say, and if Rabbi Yonatan ben Uziyahu is with me, then I'll be able to nullify the judgment of today, all the times from the beginning of time, and then all the way until the end of time. So this is very unique if you think about it. That they have the ability to nullify the judgment from this world from the beginning of time till the end of time. So on this particular point, the rabbi spoke about a chief rabbi in Israel. His name is Rabbi Deri, one of the rabbis that he knows, that asked the question, how is this possible? He says, it's like let's make a mathematical equation. Does 1 + 1 equal 40? No, 1 + 1 does not equal 40. 1 + 1 equals 2. So how can you tell me that 1 + 1 equals 10 or 1 + 1 equals 40? It doesn't make sense. It doesn't add up. How could this possibly be what they're saying? He says, well, you got to make a special. You have to make a simple explanation to it. If Rabbi Shimon Bar Yochai says that he's able to nullify the judgment from an entire generation, that's one. If Rabbi Elazar says that he can do all the dorot, so you see, 1 + 1, 1 is going to be Rabbi Shimon Bar Yochai, 1 is Rabbi Elazar, and we see that they're able to do 40. 1 + 1 equals 40. They're able to nullify the judgment of 40 generations. But he says, but if you add the Rabbi Yozayahu, that he says that the rabbi wants to let us know that he had a tremendous amount of fear of heaven, and that he had a tremendous amount of Torah learning, and that he had the ability to nullify all the judgment. But how could this be? Even though, how did he have all this merit that he can nullify the judgment till the end of time? He says it's very simple. It's because the children are going in the ways of the fathers. So the rabbi gave us a little bit of insight on this story to understand it. He says if the children go in the ways of the father, they're following, they're performing mitzvot, they're learning Torah, they're going in the holiness, then obviously the power gets doubled, not just 2 times, but 200 times. But what Yonatan ben Uziyahu did, it is without limits. It was without limits. It was above and beyond what the norm would be. In order to understand this even more, the rabbi gave an additional insight to the story. We know that there was a decree to kill Rabbi Shimon Bar Yochai, and he ended up having to run away. And he ran away into a cave. When he ran away to the cave, who's the one person, the decree for him to go to go run to the cave? It was only on Rashbi. Doesn't say anything anywhere that Rabbi Elazar, his son, had to join him. As a matter of fact, if you want to see this story a little bit more in depth, you go to Masechet Shabbat on the 33rd page. It talks about the story of Rabbi Shimon Bar Yochai going into the cave, and that they were only searching for Rashbi. They weren't looking in search of his son. But Rabbi Elazar, his son, said,
my father is going to be alone? There's no way that I'm going to let my father be on his own. I'm going to be with him. I'm going to let my father be in sorrow or in pain or in torment. I'm going to be with him. I'm going to let my father be exiled. I'm going to be with him. So Kadosh Baruch Hu saw that Rabbi Elazar was by the side of his father. He says, this son who doesn't need to go to the cave, this son doesn't need to go through this torment, but he's doing such a tremendous level of respecting his parents, kibud av va'em. He says, then I give him the power of 200 times more of his father, and that's why he was able to nullify the judgment of all the previous generations from the beginning of time. However, now when we return to the story of Uziyahu, we have to understand that his father was a king. And because his father was a king, he felt he did something where he shouldn't have done. He entered Bet HaMikdash to bring the incense offering, which we know is forbidden. No one can bring in the incense offering except for a Kohen Gadol, that is. So since he did that, he ended up getting leprosy. And we know that a person who has leprosy is considered as a dead person. He went ahead, the son of a king. I'm sorry, this is the king that allowed himself to go into Bet HaMikdash to bring the incense offering. But now that he came out of it, he got leprosy. Since leprosy is considered as if you're dead, he went and he built a very small shack in the graveyard, in the cemetery. And he stayed in that small little shack for 20 years. And the reason for that, because when a person has leprosy, not only is he considered dead, but he's not allowed to be around people. He's not allowed to be around the population. People are not allowed to be around him. People are not allowed to speak with him. As a matter of fact, everything had to be brought to him. He was in this type of confinement for 20 years. And during that 20 years, who handled the nation? Who ran the monarchy? So it was his son, Yotam. Yotam, the entire time when his father was suffering from leprosy and staying in this small house in the cemetery, he ran the whole house, the whole nation. But the entire time, he never once wore the royal clothes of a king. And why did he do that? Because his father is the king. He's not the king. He gave honor to his father, that even though he wasn't there, he honored him by taking over the role of a king, but not taking the honor of a king. So the Kadosh Baruch Hu said, you are honoring your father in such a way, you are going to have the ability to nullify the entire world from all the generations in your honor. So we see that Rashbi had the power for one generation. His son, because he honored his father, he was able to do from the beginning of time to his father's generation. Yotam ben Uziyahu, we see that because he honored his father, the king, the way that he did, HaKadosh Baruch Hu gave him the power and the ability that he's actually able to rectify the entire world from all the generations, from beginning to end, in his merit. From here we learn the power that the children have when they are following in the footsteps of their fathers, when they are going in the heritage of their fathers, when they go according to the customs of their fathers. Their power becomes just like their fathers, but amplified. Their power becomes similar to their fathers, but on a much higher level. The lesson for today was how the children need to follow the ways of the fathers, and also the way that we need to educate our children. The rabbi wanted to finish off blessing our children, blessing all the people on the group. He gave a very heartfelt blessing for all of us, that we should all merit to all our heart's desires with health, wealth, success, happiness. And even though today was a bit of a difficult day where people are still at work, he really appreciated everybody here to be here and listening, and he gave a very strong blessing to us all. כבוד הרב. אז אני מסיים איתכם לחיים טובים השבוע, ומברך אתכם מעומק הלב לברכה ולשמחה, לשבוע טוב, שבוע שמח, שבוע מבורך, בהמון המון המון טונות של ברכה בחינוך הילדים
בזוגיות, בפרנסה ובבריאות. אמן כן יהי רצון, וכמובן הגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש. תודה רבה כבוד הרב. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב אין ומזל טוב. כמוכם הרב שרון. צדיק, סלי, תהיה בריא מותק. השם ישמח אתכם. אלנו שמחה גדולה כבוד הרב. תודה רבה, השם ישמור עליכם, תבורכו מפי עליון. תודה אהובים, שלום לכם, שבוע טוב.